Evet efendim, selamlar, merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Assassin's Creed Valhalla'nın 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. En son kral ile konuşacaktık. Konuşamadık. Ufak bir ayar yaptım. Umarım düzelir. Ses. Ses sanki böyle bir sinema salonundaymış gibi geliyor bana. O yüzden en son kralımız meşguldü. Şöyle bir görevlere bakalım. Kahinin tesellisini tamamla. Yüzleşeceğiz babayla ama yüzleşemiyoruz babayla. Onunla bir düello attık biz en son. You look like you know a thing or two about dice. Oynadım. Seni de yendim daha önce. Daha önce seni de yendim ben. O zaman peki. Şöyle yapalım. Valka kulübesine ulaş. 500 metre. O ne demek? Oo. Canlı görülenlerle boğuşan Eivor zihnini yatıştırmak için yerel kahini görmeye gider. Ben şu kralla bir görüşemedim ama ya. Ya ne olur görüşeyim ya. Bir dakika. Kahin kuzey korunundaki dağlarda yaşıyor. Klanındaki Eivor'un öldüğü için mutlu. Kahin tesellisini tamamlıyor diyor. Hello, Eivor. Ya. Burada neler oluyor? Caught anything? Not today. The fish aren't biting. Aa, balık tutmamı istemiştim benden, hatırladım. Churning the water. I lack the patience for pole fishing. I would have better luck with my bow. Shooting fish with a bow. That could work. Hey. Yayla da şey yapabiliyoruz. Ben dağa gitmem gerekiyor abi. Kahin tesellisini tamamlamam gerekiyor ki önce. Buraya gitmem gerekiyor. Oraya da sanırım dağdan mı gideceğim oraya peki? İneği çağır. Ah. Selamun aleyküm. Y tuşu görev hedefine git. Kendi mi gidiyor şu anda? Sanırım evet. Şöyle. Şu atmosferin tadını bir şöyle bir çıkaralım ya. Bakar mısın şuna ya? Şuna bakar mısınız? Bayılıyorum şu kışın soğuğuna, karına ya. Hele bu kuzey topraklarında bir de. Çok güzel görünüyor yani oyun. Mükemmel görünüyor oyun yani. Pırırt pırırt pırırt. Burada bir başımız belaya girer mi? Bilmez. Burası bizim topraklar zaten. Gözetleme noktası. Kendi gidiyor. Çok güzel o. Düşmez değil mi at kendi kendine? Az kaldı. Oyun yaşıyor bu arada ya. Baksana. Tamam. Yol takip et de inin. Nasıl ineceğim? Hah. Atladık biz, inmedik ama. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aha. Hain var. Hamuram. Volker? Hush. I need silence to hear the songs of nature. Hamuram. Yeni dövmemiz, yeni şeklimiz. Svala. She gives praises and she is greeted. For your hearing I hearken, O ancient ones, great Odin, great Freya. I give you thanks for your gift of Seder. She gives thanks and she is blessed.
Eivor, it has been some time. What brings you so far to see me? I have come for your advice on a private matter. Evet. Come. Is your mother well? Her mind is a jumble. She speaks to spirits. I fear her final winter has come, but she has me. Now, let us speak to your needs. I have had a vision. Anlat hepsini. Her şeyi anlat. Vision. It may have been my battle lust or a delirium caused by the cold, but Describe it for me. after 17 years, I saw my father's axe again. And when I touched it, the vision came on fast. There was a wolf, howling and fierce. And then a figure. A graybeard in a cloak. With a single eye. He bid me follow him. The High One. He calls to you. Perhaps he means to speak with you, deliver a message. Only through Seder will you see more clearly and unravel the threads that sit tangled upon your mind. This will not take long. Ah. Kimseye anlatma dersem şey mi olur acaba? What are you brewing? An elixir to loosen your hugur and unwind your thoughts. You will enter a waking sleep and journey to the world of dreams. O Kuzeylilerin böyle şeyleri çok iyi ya. Vikingleri izleyen varsa eğer oradan zaten Take note of all you see. Drink. If you seek true understanding. hap diye içtik valla. Allah. Uyanık bir uykuya yattık galiba. Ne oluyor? Ne oldu? I saw nothing, Volka. Felt nothing. Javi! Ne oluyor? Javi! Javi! Do I walk among the dead? Lan. Ne oluyor orada? Sigurd. Sigurd mu? Sigurd! Brother! Aa, When did you arrive? kaçıyor. Kurt var. Ha, nereye gittin? Nereye gitti ya? Aha aşağıda. Geldim abi. Her yer ışıl ışıl. What is this? Bu ne ya? Burada bir terslik var ama. Biz rüyadayız galiba, evet. Sanırım öyle. Bunlar nasıl sönmüyor bu havada? Aha. Nereye geldik? Valhalla kapısına geldik herhalde. Sigurd! Ne oluyor lan? Brother! What is this? There was no other way, Javi. Our fates are fixed. Lan kolunu mu kestin? Sigurd! Ha, ne oluyor ya? Kolunu kesmiş. Sigurd! What has happened? This was not for you, Javi.
What? Az siktir, bu ne? Şeydi o, şeydi. Neydi o tanrının adı? Steady, Eivor. It is Valka. I am here. O tanrı o. God, I thought What was that? Tell me everything. I was on a mountain, in a violent blizzard, climbing toward the summit, following a wolf. Odin'in salonuna gittim. Odin ve Nornir de oradaydı. I saw Odin and the Nornir spitting the threats of fate. They were watching me. Not watching. They were showing you the way forward. Your life. Kusura Your bakmayın abi, path. koronadan kalan bir What öksürük vardı. lies before you, and where it ends. And the wolf was eager for my attention, as if it were beckoning me to follow. You are the wolf-kissed, fated to carry its mark for life. In this case, it might represent your ambition, or your fear. I saw the gates to Ha, Odin's sırayla zaten slain seçtiriyor bize. champions. They opened for me. Shades of Valhalla, for which you are destined. I do not know what else to say. My memories are faint, hazy. Did you reach the summit of this mountain? I did, yes. Sigurd was there, Kolu kopmuştu. in pain. Eli His kopmuştu. fighting arm was missing. Then the wolf reappeared, the size of a dragon, twisted and terrible. It fixed its O bir eyes on me tanrıydı da and adını unuttum onun struck. ya. Then I woke. The gods favor you, Eivor. They always have. You will have your glory, and you will earn your place in Valhalla. But these portents carry a darker truth. The missing arm, the trail of blood, the beast. You will betray your brother, Sigurd. That is the meaning of your vision. Aha. That cannot be right. I would never betray Sigurd. He's my brother, my family. The Nornir have spoken, and this is their message. No, this is wrong, or you misunderstand. That cannot be right. Kardeş You kardeşe will betray Sigurd. Sigurd'a Odin ihanet fought et. against his fate. It can be done. Bir kardeş kavgası çıkacak diye kahinden bir söylenti geldi. Yetenek puanımız var. Yetenek puanımızı verelim. Sağlığı alamıyoruz. Bunu alabiliyorum, okey. Değil mi? Bitti, 0 yetenek puanı, okey. Yerleşke hızlı seyahatini kullanabilirim. Hızlı seyahatimizi yapalım abi. Koşabiliyorum bu arada, güzel bir şey. Uzay ışıkları. Grafikler tatlı. Grafikler tatlı. Evet, artık kralla konuşacağız galiba. Gidelim artık konuşmaya. Eivor, looking rough you are. Welcome home. Eyvallah. Eyvallah eyvallah. Sıkıntı yok, geldim. I'm here. Evet, artık kral müsaittir. Siniri de geçmiştir diye düşünüyorum. They must be finished now. The king has called for his best mead, so the talks are concluded. It should be safe to enter. Hah. I'm ready to face the thunder. I'll speak with the king now. Allah, girdik. King Styrbjörn. Geldik abi. I will take this proposal to my nephew. I believe he will see the wisdom in it. Good. It is all I can hope for. May the...
Selamünaleyküm. May the winds favor your voyage, Guthormer. Eivor, come forward and explain in plain words why you have willfully disobeyed my commands. Do you mock me? I do not mock you, King. I mean to embolden you against your enemies and your own poor judgment. You know nothing of my judgment. You know nothing of my plans and strategies. Sigurd would agree with me. My son might agree with you, but he would obey me. He knows his place. Not as well as he knows his father. Imagine you are harassed by an enemy with warriors that vastly outnumber your own. What profit does open war bring? Would it not be better to work quietly through diplomacy, gaining alliances? Waiting until the day our numbers outweigh our enemies and our victory is guaranteed. Nasıl bekleyeceğiz abi? Zorbalarla pazarlık edilmez abi. Kjotve and his clan will never negotiate with us. They speak the language of war, so we must answer back. Aynen I öyle. have waited a lifetime to take back the honor that Kjotve took from my family. Now is the time to act. My time to act. Are you so blinded by vengeance that you cannot see beyond your nose? Is that all? I'm at a loss with you, Eivor. When I took you in as my own, never did I imagine such disrespect from the child of Varin. Ne diyorsun abi ya? Your father was a fine man. Just and loyal to me, he died bravely so that we might live. He died a coward, Lord. Evet. Fate I will not mirror. Why do you carry such a useless burden? Let it go. Think only of the days to come, of your future and the victories at hand. My honor has been stained. Until it's wiped clean, I want nothing else. I refuse to pick at that wound again. But if there is something that can chase these shadows from your thoughts... Aha, ne oluyor? Vallahi savaş çıktı. Sigurd has come. Down at the docks. His ship is here. Aha. Sigurd döndü abi. Abi Sigurd döndü. Kardeş savaşı dur. Geliyoruz abi. Şurası mıydı lan? Aha. Vallahi Sigurd geldi. Hey, careful with that one. Eivor! Sigurd! Look at you, blood-soaked drinker. What have you been worrying without me? And you, Solkjord Vikingar. I smell the stink of a dozen kingdoms in your beard. Just the start. Randvi, my dear wife. Your husband returns. Bringing gifts and riches to share. And new friends, I see. Kim onlar? Yes. Basim and Hytham. We met in Miklagard, and they showed me her buried secrets. We are grateful to Sigurd for his Aha, invitation bunlar kim lan? and eager to pay tribute to your king. My brother is always very careful with the company he keeps, if you're standing safely beside him. He must like you. Eivor. Save the introductions until our bellies are full. I will see my father. Tell him of my time away. Bunlarda bir şey var This ha. morning Bunlarda we bir şey traded with a olabilir. ship passing south. They told us Eivor the Wolf-Kissed was captured by Kjotve's men. They must have cut the tail short. I killed my captors and recovered my crew. Aynen For that öyle. your father scolded me. You know where I stand, brother. Nothing short of war will dislodge Kjotve from our lands. But he disagrees. I know. I know. Father thinks too much and acts too little. Today that changes. I promise you. By the winter's end, the name Kjotve the Cruel will be a curse on the lips of a drunken fool. Hadi bakalım. My son, welcome home. Bak görüyor musun adamın yaptığını? Father,
Tonight we feast and celebrate your return, Sigurd. The tables are laid with barley and lamb, bread and mead. And no more, I beg you. I want nothing you would not serve a thrall. Let me be the one to honor you. I bring gifts and tales from faraway lands. After 2 winters away, I am full up with both. Very well, very well. Come inside. And when we are fat and satisfied, Father, we will talk of Kjotve and his clan, and how we may end their terror, once and for all. He has dogged us too long, shamed us for too many seasons. I know this. Eivor knows this. It ends now. Yes, of course, when the time is right. Doğru zaman geldiğinde diyorum. Doğru zaman ne zaman gelecek onu merak ediyorum ben. Şöyle yapalım mı? Film gibi gidiyor yani şu an bu. En sevdiğim şekilde. Bayılırım böyle şeyler. We saw men bedecked in riches as vibrant as the Bifrost itself. And these we took for our troubles, of course. We sailed to Rome, then Africa. Dinliyoruz abi hikayeyi. Oceans of sand, warriors of all colors, and beauty the eyes must weep to behold. And now I have returned, with riches and glory to share with my family, my friends, my eyes. Tabii bu zamanlar işte böyle hikayelerle, hazinelerle abi ün yapıyorlardı Vikingler. This is only a taste of things to come. Tomorrow, the Raven clan starts anew. Skål, Sigurd. Skål! Skål! Eivor, come. I have something special for you. Geleyim abi. Nereye gidiyor lan? I thought long and hard on a gift worthy of you. Ne ver getirdin? You have snared my curiosity, brother. What is it? Not yet. Drinks first. Ne oluyor? To my first night in Fornburg in over 2 winters. It must end with me soaked and wall-eyed, shouting at the shadows of trolls. And you want me to sail with you on these honey waves? Yes. You are stuck with me, Dringur. Now drink. Ah, you would put Thor to shame. Forgive me. On your first day back, I should have let you win. Gods, you should have let me start. It is good to have you back, Sigurd. Yes. I've missed this terribly. When I first met Basim, I regaled him with tales of our homeland. And it was then I felt a heart longing to return at once. Bunlar abi bu... Come. Bu Basim falan var ya bak başımıza belaya sokabilir bunlar abi bizim. This brings us to your gift. Aha. These excellent men were my shepherds through much of their Abbasiler. the Abbasid Caliphate. They are a clan, not joined by blood, but by a common idea. A brotherhood of shadows executing their own form of justice. In my time with them, they shared many of their most hidden secrets, for which I am grateful. Now, I gift one of these secrets to you. Ne bu? For the finest warrior I know. Ne bu abi? Hytham is not amused, it seems. Aynen öyle. Am I not worthy of this gift? It is not about worth, Eivor. It is a matter of devotion to our creed and training. Please. Huh? Mentor, I must protest. This is deeply unorthodox. Our wristblade is a sacred Do tool. not make a fetish out of cold metal, Hytham. What matters is the mind of the one who wields it. Please, try it on. Dene bakayım neymiş bu ya? The blade should ride on the underside of your arm to conceal it from your target. Aha. I have no wish to hide this.
And I would rather not make the same mistake you two have. I like it. This is no mistake. This is a voluntary sacrifice to prove our devotion to... A good start, Eivor. But you must learn how to use it effectively. Yani Outside. This is not something for all eyes. Lead on. bu adamları gözüm tutmadı benim ya. Abi gizli bıçak alındı. Gizli bıçak alındı da. This clan of yours, it has a name. Indeed. But among the tenets of our creed is a vow to never reveal too much to outsiders. In time, you may learn more. But not here, where the walls and trees may have ears. I look forward to it. Here, let me lead you through our most basic techniques. Olur. Wielded with skill and care, our blade delivers a singular killing blow. As you near your target, find your window to strike. Timing is essential. Tespit edilmemişken suikast. Bu. Nicely done. I have not seen a blade so sharp. Some targets are trickier than others. Keep that in mind before you strike. A decent attempt. Take that one down from the ledge. Ne yapıyorsun? Şurada var bir tane galiba. Ha, arkadan mı dolanacağım ona da? Kenardan suikast mı? Aşağıdan atacağım. Bir dakika. Nasıl yani? Nasıl yapacağım onu? Sanırım şöyle. Olmadı. Bir dakika. Exactly, just like that. Okay. Okay. How about a Başka? challenge? Leap down upon that target from above. Olur. Oo, çok iyi bu. Let's go. Güzel. Okay, başka? Use your surroundings when possible. Strike from that Bir haystack. saman for yerine instance. saklarım, oradan saldır mesela. Aha. That's it. Aa, çok iyi lan. Mentor, does Eivor intend to join us? Not that I am aware. Then why offer her the blade? Surely we have more. Hytham. Hush. Bak. You wield the blade well. Let us leave Eivor to enjoy her gift in peace. Come. Bunlar da bir Eivor, şey. Let us walk to the docks and take in the night air. What do you make of my new friends? They seem Düşünmüyorum. generous and menacing in equal measure. I know Bir what you şey var mean. abi adamlarda. They have learning too. They wield numbers and writing as if it were magic. Basim has shown me so much about the world, all of which I will share with you when the time is right. Oh, I miss the smell of this land. Özledin de abi bak. O Have you returned for good? o adamlardan bize bir bela Shadow çıkacak. Brotherhood. Leave all that aside, Eivor. Tonight we are family again. Yüksek ihtimalle şöyle olacak. Bu onlara katılacak. Bizi karşısına alacak. Karşısına alacak. Our clan. Our glory. I've missed you, brother. Your clear head and your courage. We have not had enough of both in recent months. You flatter me, Wolf-Kissed. Keep it up. From here to Valhalla, I will always be at your side, Sigurd. Always. This fjord has grown too small to contain me, or I too large.
There is so much more beyond these stony fangs that rise around us. England, Ireland, Francia, all greener pastures, ripe for the plucking. Tomorrow, we make new war on Kjotve and reclaim the lands he took from us. And from there, we build a kingdom for us. I'm with you. Only say the word. Good. Get some rest and return here at first light. Tamamdır abi. Savaş başlıyor. Bir savaş daha var. Bakalım nasıl bir savaş. Savaş. The Nordnir have spoken. You will betray. No, this is wrong. That cannot be right. Odin fought against his fate. It can be done. You will betray Sigurd. Bak Sigurd'a ihanet edeceksin. Shit. Ne oluyor? Kjotve's warriors. Lan bir şey oldu lan. Dur, yetenek puanım var, onu verelim ilk önce. Şu ne abi? Gizlilik. Menzil hasarı. Can alalım. Bu arada. Yeni bir şey açtık. Aa bir dakika. Oradan direkt yürüyebiliyoruz biz böyle. Bayağı hardcore yakın dövüş oldu. Tüm ayı yönelimin tesisatı bonus verir. Şöyle yapalım. Renk puanı kalmadı zaten. Devam. Geldik abi. Nereye gitti bunlar? Bir dakika, takip edeceğiz onu biz. This one would not have come alone. I should find the others. Yerlerini bulmalıyız, evet abi. Erzak dolu mu? Bunlar bizden. Bunlar da bizden. Suikastçılar var etrafta ama nerelerde acaba? Nereden bulacağım ki? Uyuyor, rüya görüyorlar, uyuyorlar. Suikastçıları bulmam gerekiyor da. Nereden bulacağım abi? Aa bak. Soru işareti gözüküyor şurada. Burada bir yerde abi. Çatıda falan mı bunlar? Buradalar mı?
see you, old friend. Nereden anlayacağım abi suikastçı olduğunu ki? Zor yani, bulmam zor. Buradalar. Önümdeler. Hey, wait! Senin ne yapıyorsunuz lan burada siz? Islık. Düşman teker teker gizli bir şekilde indirmek çoğu zaman en iyi olur. Odin'in görüşünü kullanarak yanındaki düşmanı vurgula. Yeterince yaklaştığında gizli konumdayken düşmanlar kendini çekmek için ıslık çağı. Sigurd must know about this. Sigurd öğrenmeli bunu, evet. Ay, yanlış bastım. Yanlış bastım. Sigurd'a koş. Koş koş Sigurd'a koş. Abi o çocuklar yüzünden buraya geldiler, biliyor musun? O 2 tane adam getirdi buraya. Yavuk. İki tane ne olduğu belli değil yani. With each day we wait, Kjotve grows strong. We do not have the men to storm Kjotve's fortress. The losses would ruin us. The losses have ruined us, father. Until we cut off this serpent's head, it will poison us day by day, drop by drop. The poison has already polluted our waters. Aha. God save her. What happened? Ne oldu? 3 Spies tane adam in our öldürdüm. camp. 3 men sent by Kjotve to kill us as we slept. I returned the favor. There, you see? This is what waiting brings. We must answer this insult. They came from Notfall, that whaling village under Kjotve's control. We hid him there. Burn it down before Kjotve learns his spies are dead. He may have sent more. I can search the village while you round up the crew. No need. I will send Hytham to search the area. You can rely on him while we are away. Hiç güvenmiyorum bu arada. Bunlar var ya bak. I have not been bred for Valhalla like you, but this will be far from my first battle. I do not like this, but I will not stop you. Abi bu işler karışacak ama nasıl karışacak ondan çok emin değilim yani. Bir karışıklık olacak burada bir Do yerde. not lead my son into the same storm that follows you. Ya sus be. Boş yapma ya. Atlayın. Through the waves. Haydi oğlum. Yağmalamaya gidiyoruz. Warriors! Drengir! When I was away, far from these frozen shores, wondering if I should ever see home again, I grew afraid. Afraid I would not return in time to see Kjotve's end. Afraid I would not see him bleed out like a stuck pig in a drift of snow. But here I am, home in time to join those I have missed, those I love, in this glorious... Abi çok iyi ya şu sahne falan. Şuraya bakar mısınız ya? Bak bak bak, resme gel, resme. Çek abi. Kaydet abi. Kaydetmem gerekiyordu bunu yani. Devam. Today we seize Notfall from Kjotve. Tonight his heart will pulse with worry. Tomorrow it will burst from fear. He will beseech the gods for aid. For they will... Doğru gidiyoruz değil mi bu arada? Tabii buradan döneceğiz. Tamam.
And soon the Raven clan will feast on his dead. Hadi You know bakalım. these isles best, Wolfkist. Lead us to victory. I will Götürürüz. show the way, but you must lead us there. Oh, Eivor. I missed having you at my side. How I wished I could have taken you along on my travels. Sigurt'ta liderlik yeteneği bayağı var. Biz de tam bir haritacıyız yani. Ama tabii ki de hepimiz Viking olduğumuz için patır kütür adam döveceğiz. Ama abi kardeş anlaşıyorlar. Bizim... Oha çok iyi yapmışlar ya. Yani bizim ayrılacağımız şey nokta... Sail! Catch the wind! Bizim ayrılacağımız nokta neresi olacak çok merak ediyorum onu. O kardeş kavgasına, taht kavgasına nerede düşeceğiz onu çok... Manzaralara bak ya. Scout şarkıları, tayfa hikayeleri. Anlat ya. Sing us a song. Let's hear a story. Geldik. Winter, King Styrbjorn ordered the construction of a new longhouse. Geldik ki ama. Splendid hall, you now see it formed. Çıkarma mı yapıyoruz? Basın lan. Bas. The Ravens claim no fun for Odin. Raise this place. Burn and pillage. Let all flesh subject. Feel the... Raise this place. Burn and pillage. Let Yok edin. all flesh subject. Feel the frost Bu ne of oğlum? steel. Oo bizde bir tane ninja var ha bak fena ninja şu çocuk. Güzel patlat oraya. Oo bir dakika. Meşale mi ne meşalesi oğlum meşaleye gerek yok. Oy. Yanıyor yanıyor yanıyor. Tamam yandı o. Eline bir meşale tuşlarının için almak için de meşaleye gerek yok ya. Nereye attı la meşaleyi? O bizim adam herkesi kesti tek başına. Oğlum. Herkesi kesti bir şeyler oluyor. Ezio bayağı iyi. Ok yok bende ama. Tamam öldü bu. Burada var birileri. Öldün değil mi? Güzel. Çocuk bayağı iyi savaşıyor bu arada ya. Allah Allah Allah. Tam bir ninja ya. Tamam yakmak Eivor, destroy those wagons. Ha. Vur. Ağzına. Make the throw one. Tepinmeyi açmıştım da iyi işe yaradı bari. Erzak arabalarını bul ve yak. O değil, o değil. Nasıl şu? Araba nerede? Arabalar. Olmadı, olmadı. Abi yanmıyor. Ben mi oturtamıyorum ya? Bayağı yan... Ay. Tamam. Gelen var bu arada. Biz kazandık da gelen var kanka. Gelen var.
Kim geldi? Oluyor. Hail Ravenclan! You reap a bloody harvest. Who are you, Gester? Name yourself. I know Adını de his hele. face. He met with your father not long ago. I did, indeed. I am Guthorm, uncle to King Harold of the North. Harold'un I amcası. speak for my nephew when there is need. This is not King Harold's land. Why does he send warriors so far south? You may ask him yourself, my lord. Aha. Thank you, uncle. And you are Sigurd of the Raven clan, is that right? Son of the wise King Styrbjörn. I am. And you are standing on his land, King Harold. Land we have reclaimed with blood and steel. That I see, and I honor it. For I have not come to war against you, but for you, at the request of your father. The Canny Wolf. Was this the plan he spoke of? I offer my support. With my warriors, your Raven clan can take Kjotve's fortress and destek settle this attılar bize. rivalry for O da good. This is good news, Eivor. The Wandering King will tip our fortunes. Bundan ne çıkarınız var? Why risk your men to help us, King? Have you a stake in this fight? This war between Kjotve's clan and your own has long simmered on my southern border. I wish to see it put to rest. There will be no peace while Kjotve lives. But there's much agreement between your father and me. This blood feud runs deep, King Harold. We welcome your help, but I must lead the charge. I see. Is this a question of honor? Saçlara It bak is. herif. Many winters ago, Kjotve broke an oath to our fathers. He betrayed a friendly peace and slaughtered many. I understand. Sigurd Jarl will lead the assault against Kjotve and his clan. Give him full command of my ships and my warriors. When your victory is in hand, Sigurd, find me at Alrekstadir. Okay. We will celebrate together. Our men will gather at Florley, near the mouth of the fjord northeast of here. Will you join us? Hold a moment. You captain our longship, Eivor. Meet us there, and we will claim Kjotve's head for the gods. Brother, I have waited too many years for this day. When Kjotve stands before us, give me the final blow. You will have it, Eivor. You You deserve deserve it. it. Bu adamda bir şey var abi. Eivor, give us a hand. Harald is generous with his troops. More than I would be. I cannot fathom his game. He's either a young fool or deceptively wise. Whatever his reason, I have a good feeling this war is near its end. Manzaranın güzelliği. Manzaranın da güzelliği. Mwah. Evet. Evet efendim. Şöylelikle zalim biri yazmış. Şöyle manzara eşliği var ki sorma. Ama dur. Bir dakika dur. Şöyle yapalım. Hoppala. Ha. Peki bunlar ne? Oo, şeyler var bir de. Bir de böyle alalım kanka, bu da güzel duruyor. Tamam. Bayağı fotoğrafçılık oynarım ben de. Efendim şöylelikle yetenek puanımızı da aldık. Assassin's Creed Valhalla'nın 3. bölümüne sonuna geldik efendim. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu neymiş ya? İzleyen herkese çok teşekkürler. Beni takip etmek isterseniz şuralarda bir yerlerde benim sosyal medyelerim var. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Bay bay.